So far we have seen how much? 18 we have seen. Now we are coming to 19 and 20. And 19 condition, what does it say? After these following verbs, what should come? Gerunds should come. After the following verbs, gerunds should come. What are the gerunds? What is the gerund? Verb plus ing. Gerund is a verb plus ing. Okay, sir. Right. Now what you are going to see is, without having preposition, in between preposition of, on, in, at should not come. In between the verb and the gerund. See, verb is there, eat or sleep or talk. Then after that what you are getting? Gerund. Gerund means what? Eat plus, verb plus ing. In between preposition should not come. What are the verbs? Enjoy, help, stop, next, remember, next, avoid. After these verbs, preposition should not come and verb plus ing format should come. For example, what is the first sentence it is given? We enjoy watching English movie. You don't say we enjoy of watching, in watching. After these words, what are the verbs? Enjoy, second, help, stop, next. After these verbs, if ing format comes, you are not supposed to use preposition. We enjoy watching English movie. What is the second one? They stopped smoking cigarettes. Stopped is a verb. Smoking is the gerund. Gerund means what? Smoke, smoked, smoked. So you are using ing format. Smoking. Third, I remember. Be everybody alert. I remember playing hockey. So after remember verb, playing comes. Fourth, they avoided seeing me. See, avoided is the past tense. Seeing is gerund. Present tense verb plus ing. Able to understand? No doubt about it. Right. Condition 19. Everybody are thorough. No doubt about it. Right, sir? Now coming to condition 20. The relative pronouns. What do you mean by relative pronouns? Like which, that and who. What are they? Which, that and who. What is a relative pronoun, sir? See, if which comes in front of sentence, what do you mean by that? Which means what? Which? Which shirt you like? It's a question. But when it comes in between the sentence, I like the shirt which my father selects. When it comes in between, it becomes a relative pronoun. That. That means what? That boy. But here that changes when it comes in between the sentence. And who? In front of the sentence, who is that boy? It is a question. In between the sentence, who comes means you are particularizing. For example, if you see with an example, you can understand. Now you see, we use who and that in the middle of the sentence. In the middle of the sentence means what? Usually who comes in front of the sentence, isn't it? Which comes in front of sentence. So now we are using who and that in the middle of the sentence. When mentioning about the persons, what you are using? Who is used. When we want to mention about a single person or the single quality of a group, that is used for that. That is used. That is used for what? Type, variety, the division, the class is mentioned. So what do you mean? What do you understand, man? Who is used for what? Who is used what? In the middle of the sentence when we want to mention about a single person. And that is used to mention about, in between the sentence, it is used to mention about the quality of a person or a group of people. Right, sir? Now you see with the example you can easily understand. You see, she is the girl. She is the girl. You are mentioning about the girl. Who speaks French? Who stands for what? Who stands for what? Girl. Who is a pronoun? Pronoun means what? It stands for some other noun. So it stands for what? Girl. So who is a pronoun? Who is a question word, but it comes as a pronoun. This who mentions about what? About the
Girl. Right, sir? She is the girl who speaks French. So, who mentions about what? About the girl. Right, sir? So, it becomes relative. Relative means what? Connected. Connected with the girl. So, it is called relative pronoun. Able to understand? No doubt about it. Now, coming here. She is the type of actress. She is the type of actress. You are telling about the actress that acts boldly. Why do you use that? That is used to mention the quality of the cinema actress. She is the type of actress. You are telling about the quality. When you want to tell about the quality, what you have to use? That. When you want to mention about the person, what do you want to use? Who? Able to understand? Are you clear? When who comes in between the sentence and before that noun is there, if you want to mention about that person, then you are using who. When you want to mention about the quality of that person, you are using that. Are you clear about it? That and who. Very important. Okay, next you see B. I will be coming later. In between the sentence after the superlative degree of adjective, that is used. Who and which should not be used. You are not supposed to use who and which. Superlative degree means what? Superlative degree. See, in this class, Saravanan is the tallest boy. Who is the boy? Tallest boy? In the group, he is the tallest. In the group, he is the shortest boy. Right? So, when you want to mention the superlative degree and you want to mention about that superlative degree, then you are using what? That. See here, it is the best movie. It is the best movie, superlative movie. The best so far. No other movie is equal. It is the best movie. Then you want to mention about the movie. Then you are using what? Superlative. That is used. That I watch. He is the tallest man that I have seen. After the superlative degree, what you have to use? That. Superlative degree means what? See, tallest. Okay, the most excellent. Here you are not using EST. You are using what? Most excellent. Even the most, when you are using, it becomes a superlative with adjective, right? So, now, able to understand this A and B? Now, we are coming into C. In between the sentence, after the words, what are the words? Any. Second word, none, nothing, all, none, only. We must use that and not who or which. After these words, any, none, nothing. Any means what? Any is a pronoun or what? Pronoun. Nothing, none, pronoun. Stands for some noun, isn't it? Stands for some persons. Nothing, it stands for some objects. All stands for some person. Only, all these are called what? Pronouns. In a sentence, if you find any, none, nothing, all, only, after that, when you want to mention about that any or none or nothing, all or only, then you are supposed to use what? That, not who or which. Example, you can say, Titanic is the only English movie which I have seen or who I have seen or that I have seen. That you have to use. Why you are using? Because you are using only. Titanic is the only English movie that I have seen. Able to understand where you are using that. Now coming here, there is nothing that I cannot do. What do you mean by that meaning? There is nothing I cannot do. Anybody. What is the meaning of this sentence? There is nothing that I cannot do. I can do everything. I can do everything. That's the meaning. Two negative. Nothing is one, cannot one. Two negative joined together to give what? Positive. Minus and minus, plus. So, there is nothing that I cannot do. So, after nothing, when you want to mention about the nothing, then you are using that. Got it? Now, coming here, you have spent all the money that I gave you. You have spent all the money that I gave you. So, after all, you are using
This all mentions about what? Total amount of money. And when you want to mention about the total amount of money, then you are using what? That. I can speak only. That I have learned. This only means what? What you have learned. And when you want to mention about that only, then you are using that. Got it, sir? So, here the C says, what C says? After any, nothing, all, only, then we are supposed to use only that. Are you clear about it? Now coming in D. In between the sentence, which you are not using in front of the sentence, you are using which in between the sentence. In between the sentence, we use which to mention about the object, which is used for what? Objects means what? Lifeless things, objects, pen, pencil, car, house, not persons, right? The animals also you are using which, and the places. For example, what? This is the laptop. This is the laptop. You are mentioning about the laptop. Laptop is a living thing or non-living thing? Non-living. That is, it's an object. When you want to mention about the laptop, then you are using what? Which my father gave me. Right, sir? Which my father gave me. Next, I like Chennai. Chennai is a place or what? It's a place, isn't it? For place you are using what? Which. I like Chennai, which is calm and quiet. You got it, sir? No doubt about it. Now coming here to the E part. Suppose two type of nouns come in the beginning of the sentence. Two types of nouns are coming, two nouns, where one is the name of the person, and the other is the name of a thing or an animal. First is the name of a person, second is name of a thing or an animal. Then we should use what? That instead of who or which. For example, what's Kamal and his Dasavadaram. Kamal and his Dasavadaram. So one is name of a person, isn't it? The other is name of an object. Right, sir? Then what you have to use? Who or that? That only is used, because one is the name of a person, one is name of a thing. Then you are supposed to use that. Released yesterday was a great success. Able to understand? No doubt about it. So once again I am coming here, my dear friends. Condition 19 says what? After these verbs there should not be any preposition. After that immediately what it should come? Verb plus ing. For example, I enjoy watching English movies. After what are the verbs? Enjoy, help, stop, remember, avoid, etc. Right, sir? Then condition 20, we are using who in the middle of the sentence. When do we use who? When we want to mention about the persons. And when we want to mention about the quality, then we are using that. For example, here we have given here, she is the girl who speaks and she is the type of actress that acts boldly. We are saying about that because of the quality of the actress. Right, sir? B, what does it say? After superlative degree, that is used. Right, sir? Then number C, what does it say? After these words, any, none, nothing, all, only in between the sentence. And it is if it is a relative pronoun, then after that we are using that. Right, sir? Then we are coming to D. What does the D says? Mention about the objects, then we are using what? Which we are using. Relative pronoun, which is using. We are using. What do you mean by relative pronoun? Anything comes in between the sentence, like which, what, when, who or where. It mentions about the person or place or thing, then it is called relative pronoun. So, I like Chennai, which is calm and quiet. Right, sir? Suppose two type of nouns come in the beginning of the sentence. One is the name of the person and second is name of the object. Then what you are supposed to use? You are supposed to use that. Right, sir? No doubt about it. Mr. Saravanan, please come forward and say what do you understand by the condition 19? Subject verb rules condition in condition 90 are understood after the following verbs. After the following verbs like enjoy, help, start, remember, avoid. After the gerund verb plus ing, we should not use the preposition like on, off. For example, we enjoy watching English movies. They stop smoking cigarettes. We should not use the
in following verbs we should not use the preposition. Very good. Ranjit, please come forward and say about the condition 20. What do you understand by the condition 20? Condition 20 of subject and verb rules. The relative pronoun like which, that and who. Relative pronoun is a word which is used in between the sentence to mention about the object which is given already in the sentence. For example, the words are which, that and who. Who is mentioned when we want to mention about a single person, we use who. For when we want to mention about a single quality of a group, we should that is used. For example, she is the girl who speaks French. While mentioning about the girl, who is used, and while mentioning about the actress, the type of the actress, that is, it is a quality of a group, that is used. Second, be in between the sentence after the superlative degree of adjective. Superlative degree of adjective means the tallest, shortest, like that. That is used. Who and which should not be used. It is the best movie that I watch. After the best, the superlative degree, that is used, and which and who should not be used. Third, in between the sentence after the words any, none, nothing, all, only, etc., we must use that only and not who or which. For example, Titanic is the only movie, English movie that I have seen. After the only, we have used only that and not the who or which. Next, D. In between the sentence, we use which to mention which is used to mention about the objects, animals, and places. This is the laptop which my father gave me. The laptop is a non-living thing, and we are using which for that. And like for I like Chennai, which is calm and quiet. Chennai is a place, and for that also which is used. Suppose two types of nouns come in the beginning. Two types of nouns. One is the name of a person, and the other is the name of a thing or an animal, etc. We use that instead of who and which. For example, Kamal and his Dasavadaram that released yesterday was a great success. Kamal is the name of a person, and Dasavadaram is the name of the object. After that, we are using that which released yesterday was a great success. You are not using who or which. Thank you. Good. நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் நிபந்தனை 18 பார்த்துருக்கிறீங்க. 19 நிபந்தனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி ஜெரண்ட் என்ற தொழிற்பெயர் வரும்பொழுது, தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன? சாப்பிடுவது, ஆடுவது, பாடுவது என்று ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அவை வந்துவிட்டால் நடுவிலே இந்த முன்னிடை சொற்கள் இருக்கக்கூடாது. முன்னிடை சொற்கள் என்றால் என்ன? ஆஃப், இன்னு, ஆன், ஆட். உதாரணத்து வினைச்சொல்கள் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ஜாய் அனுபவிக்கிறேன், ஹெல்ப் உதவி செய்கிறேன், ஸ்டாப் நிறுத்துகிறேன், ரிமெம்பர் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், அவாய்ட் தவிர்க்கிறேன். இந்த வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஜெரண்ட் பின்னாடி வர வேண்டும். ஆனால் அதுக்கு நடுவில் முன்னிடை சொற்கள் வரக்கூடாது. வி என்ஜாய் வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவி. நாங்கள் ஆங்கில படம் பார்ப்பதை அனுபவிக்கிறோம். தே ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்ஸ். அவர்கள் சிகரெட் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள். ஐ ரிமெம்பர் பிளேயிங் ஹாக்கி. நான் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறேன் ஹாக்கி விளையாடியதை. தே அவாய்ட் சீயிங் மீ. அவர்கள் தவிர்த்தார்கள் என்னை பார்ப்பதற்கு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு சில வினைச்சொற்களாக அனுபவித்தல், நிறுத்துதல், ஞாபகப்படுத்துதல், அவாய்டட். இவைக்கு அப்புறம் அந்த இது தொழிற்பெயர் வந்துவிட்டால் நீங்கள் நடுவில் என்ன சேர்த்தக்கூடாது? ஆஃப், இன்னு, ஆட் என்ற ப்ரீபோசிஷன்ஸை முன்னிடை சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. நிபந்தனை 20 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் லைக் விச், தட் அண்ட் ஹூ. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்கள். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ வந்து விட்டால் யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்து விட்டால் யாரோ அவர், வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி விச் வந்து விட்டால் ஏது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச் வந்து விட்டால் எதுவோ அது. that அதாகப்பட்டது என்று அர்த்தம். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது அதாகப்பட்டது that என்றால் அது என்று சொல்வோம். ஆனால் that என்பது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வந்து இன்னொன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதாகப்பட்டது என்ற அர்த்தமாக வருகிறது. உதாரணத்திற்கு we use who-ஐ பயன்படுத்துகிறோம் and that in the middle of the sentence. இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருது. கேள்வி வாக்கியமாக வார்த்தைகளாக வரும்போது who-னா யார். இது எதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது என்றால் பர்சன், மனிதர்கள். who is used when we want to mention about a single person. ஒரு தனி மனிதனை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே அவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது who பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் அவர்களுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி நீ சொல்லும் பொழுது நீ என்ன யூஸ் பண்ணுகிறாய்? that என்று பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இங்க she is the only girl who speaks French என்றால் என்ன? she is the only girl என்ன? அவள் தான் ஒரே பெண். she is the girl, அவள் தான் அந்த பெண்.
who speaks French என்றால் என்ன? எந்த பெண்ணோ அந்த பெண். whoனா வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who is the girlனா யார் அந்த பெண். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who speaks French என்றால் இந்த பெண் தான் அந்த பெண் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த who என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த கேர்ள் என்ற பெண்ணை பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லுவது. ஆகையால் இதை பிரதிபை சொல்லாக எடுத்துக்கொள்வோம். இது சம்பந்தப்பட்ட இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆங்கிலத்தில் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்லுகிறோம். சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபை சொல் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று அந்த ஒரு நடிகையை பற்றி சொல்கிறோம். அந்த நடிகையின் குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்கிறோம். அந்த குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? that என்பதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். she is the type of actress என்றால் என்ன? அவள் ஒரு வகையான நடிகை. அதாகப்பட்டது that. அதாகப்பட்ட குணம் என்ன? அந்த நடிகையின் குணம். அந்த டைப் ஆஃப் என்ன டைப் ஆஃப் என்று பார்த்தீங்கன்னா அதாகப்பட்டது தைரியமாக நடிக்கக்கூடிய. ஸோ ஒரு பெண்ணை பற்றி நடுவில் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஹூ பயன்படுத்துகிறாய். அவர்களுடைய குணாதிசயம், அவர்களுடைய வகையறாக்களை, அவர்களுடைய கேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது, குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீ என்ன பயன்படுத்துகிறாய்? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் that பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக பி பாருங்க. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்றால் என்ன? உயரமான, இருப்பதிலே உயரமான, இருப்பதிலே அழகான, இருப்பதிலே பெரிய. அப்போ மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல், டாலஸ்ட், ஷார்ட்டஸ்ட், அந்த இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது that பயன்படுத்துகிறாய். அப்போ ஒரு சிறந்த மூவி, இருப்பதிலேயே சிறந்த மூவி, அதை பற்றி மறுபடியும் சொல்கிறேன். that I watch, அதை நான் பார்த்தேன். இந்த that என்பது அதை என்று வருகிறது. எதை என்று வருகிறது? சிறந்த. அப்போ சிறந்த, இருப்பதிலேயே சிறந்த, அதை பற்றி விளக்கும் பொழுது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் that, அதை என்று சொல்கிறாய். he is the tallest man, அவன்தான் இருப்பதிலேயே உயர்ந்த மனிதன், உயரமான மனிதன். that I have seen. இந்த tallest என்பது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் இருக்கிற காரணத்தினாலே வாக்கியத்துக்கு நடுவில் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? that பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று சீல பாருங்க. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இந்த வார்த்தைகள் எனி என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று. இந்த ஏதோ ஒன்று ஒரு பொருளை குறிப்பிடுகிறது, ஒரு மனிதரை குறிப்பிடுகிறது. அதனால் அதை என்ன சொல்வீங்க? ஆங்கிலத்தில் ப்ரொனவுன் என்று சொல்வீர்கள், இல்லாட்டி இங்கே தமிழில் பிரதிபை சொற்கள் என்று சொல்வீர்கள். அப்போ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இந்த எனி யாராவது, நன் யாரும் இல்லை, நத்திங் ஒன்றுமில்லை, ஆல் அனைவரும், ஒன்லி ஒருவர் மட்டும். இப்படியாக வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும் பொழுது அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது, அதை பற்றி சொல்லும் போது நீங்க என்ன சொல்றீங்க? that, அதை என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் who or which, யார், எதுவோ அது, which எதுவோ, எந்த பொருளோ அந்த பொருள் என்று who and which ஐ பயன்படுத்தக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டைட்டானிக் இஸ் த ஒன்லி இங்கிலீஷ் மூவி. டைட்டானிக் தான் ஒரே ஆங்கில படம், அதை நான் பார்த்த படம். ஸோ இந்த ஒன்லி வந்துவிட்ட காரணத்தினாலே நீங்க அதை என்று that ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இங்கே ஒன்லிக்கு அப்புறம் என்ன வர வேண்டும்? that வர வேண்டும். there is nothing that I cannot do, ஒன்றுமே இல்லை, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத விஷயங்கள் ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அனைத்தும் எனக்கு தெரியும். ஸோ நத்திங்க்கு அப்புறம் அந்த நத்திங்கை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? that பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது பாருங்க, you have spent all the money that I gave you, நான் கொடுத்த அனைத்து பணத்தையும் நீ செலவு செய்து விட்டாய். நான் கொடுத்த அனைத்து, all the money, கொடுத்த அனைத்து, அந்த பணத்தை நீ செலவு செய்து விட்டாய், அந்த கொடுத்த அனைத்து பணத்தையும். ஸோ அந்த ஆல் என்பதற்கு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் பின்னாடி வந்து அந்த ஆளை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்க என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? that பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக நான்காவது பாருங்க, I can speak only that I have learned, நான் என்ன கற்றேனோ அதை மட்டும் தான் என்னால் பேச முடியும். I can speak only, என்னால் பேச முடியும் ஒன்றை மட்டுமே. அந்த ஒன்றை மட்டுமே, அந்த ஒன்று என்ன? that I have learned. அந்த ஒன்லிக்கு அப்புறம் வாக்கியத்துக்கு அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? that, அதை என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். hope you are able to understand. கண்டிஷன் நிபந்தனை 20ல் ABC. அடுத்ததாக டிக்கு போறீங்க. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் பொருட்களை பற்றி அல்லது மிருகங்களை பற்றி அல்லது இடங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? which யூஸ் பண்றீங்க. whichனா எதுவோ அது. this is the laptop, இதுதான் லேப்டாப். எந்த லேப்டாப் என்றால் எங்க அப்பா கொடுத்த லேப்டாப். which என்றால் எதுவோ அது என்று வருகிறது. ஸோ அந்த பொருட்களை பற்றி வாக்கியத்துக்கு நடுவில் சொல்லி அதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? which யூஸ் பண்றீங்க. இடத்தை பற்றியோ, பொருளை பற்றியோ, மிருகங்களை பற்றியோ. I like சென்னை, சென்னை என்பது இடம். அந்த இடத்தை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது அது எப்பேற்பட்ட சென்னை? அமைதியாகவும்
சத்தமில்லாத சென்னையாகும் which அப்ப which-ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்ததாக பாருங்க suppose two type of nouns are there இரண்டு வகையான பெயர்ச்சொற்கள் வருகிறது வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே where one is the name of a person அந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவுல வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பெயர்ச்சொல் வருதுங்க ஒன்னு வந்து மனிதனுடைய பெயர் name of the person and the other is the name of the thing இன்னொரு பெயர்ச்சொல் வந்து ஒரு பொருளின் பெயர் or an animal அல்லது ஒரு மிருகத்தின் பெயராக இருக்கட்டும் அப்புறம் நடுவுல வாக்கியத்தை அதை பற்றி பேசும்போது என்ன யூஸ் பண்றீங்க that யூஸ் பண்றீங்க ஆனா who whichம் பயன்படுத்த கூடாது உதாரணத்துக்கு கமலஹாசன் அவருடைய மூவி என்ன படம் தசாவதாரம் அப்புறம் கமலும் அவருடைய படம் தசாவதாரம் அந்த அதை பற்றி குறிப்பிடும்போது என்ன நடுவுல யூஸ் பண்றீங்க that தான் யூஸ் பண்ணோம் that released yesterday நேற்று ரிலீஸ் ஆனது was a great success என்றால் என்ன மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்திருக்கிறது என்று வருகிறது hope you are able to understand condition 19 புரிஞ்சுதா condition 20 ல எத்தனை பாட்டு இருக்கு a b c d எல்லா பாட்டும் புரிஞ்சுதா are you thorough with that இங்க என்ன புரிஞ்சிட்டீங்க verb-க்கு அப்புறம் gerund வந்துட்டா இந்த குறிப்பிட்ட verb-க்கு அப்புறம் gerund வந்துட்டா நடுவுல முன்னடை சொல் இருக்க கூடாது இதுல என்ன புரிஞ்சிட்டீங்க சார் ஒருவரை பற்றி வாக்கியத்துல பேசி அவரை பற்றி வாக்கியத்துக்கு நடுவுல சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன பயன்படுத்துகிறீங்க who யூஸ் பண்றீங்க மறுபடியும் ஒருவரை பற்றி பேசி அவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி வாக்கியத்துக்கு நடுவுல that அதாகப்பட்டது என்று சொல்ல வேண்டும் that தான் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்புறம் நிபந்தனை அதுல b பாருங்க a முடிச்சிட்டீங்க b ல என்ன எடுத்துருக்கு சொல்லுங்க சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்றால் என்ன இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்லி அதை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க that என்று அதை யூஸ் பண்றீங்க அடுத்து c என்ன வருது any none nothing all only அதற்கப்புறம் அதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறீங்க that பயன்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்து d என்ன சொல்லுகிறது ஒரு பொருளை பற்றி வாக்கியத்துக்கு நடுவுல சொல்லும்போது என்ன பயன்படுத்துகிறீங்க which பயன்படுத்துகிறீர்கள் அங்க என்னெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது whom thatும் பயன்படுத்தக்கூடாது which தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ன சொல்லுகிறது இரண்டு வகையான பெயர்ச்சொல் வருகிறது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று மனிதனுடைய பெயர் இன்னொன்னு பொருள் அப்ப நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க வாக்கியத்துக்கு நடுவுல that என்று அதை என்று யூஸ் பண்றீங்க நல்லா நாம வச்சுக்கணும் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி who வந்தா யார் வாக்கியத்துக்கு நடுவுல who வந்துட்டா யாரோ அவர் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி which வந்துட்டா எது வாக்கியத்துக்கு நடுவுல which வந்துட்டா எதுவோ அதுவு அப்புறம் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வாட் வந்துட்டா வாக்கியத்துக்கு நடுவுல வாட் வந்துட்டா என்னவோ அது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வேர் வந்து விட்டால் வாக்கியத்துக்கு நடுவுல வேர் வந்து விட்டால் எங்கேயோ அங்கே இப்படியாக இந்த கேள்வி வார்த்தைகள் தகவல் தெரியும் வார்த்தைகள் வாக்கியத்துக்கு நடுவுல வந்து விட்டா ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களாக சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது ரைட் சார் ஓகே இப்போ பத்மாவதி நீங்க கண்டிஷன் 20 அப்புறம் சொல்லுங்க கண்டிஷன் 19 யார் வந்து சொல்லுகிறீர்கள் ஓகே கண்டிஷன் 19 நீங்க சொல்றீங்களா வாங்க கண்டிஷன் 19 20 பத்மாவதி ரெடியா நிபந்தனை 19 புரிஞ்சு கொண்டது என்னவென்றால் ஆஃப்டர் திஸ் ஃபாலோவிங் verbs gerunds verb plus ing வரக்கூடிய வினைச்சொல்லு gerundsனா தொழிற்பெயர்னு பேரு verb plus ing are used without having preposition அது வந்தா without having வரக்கூடாது முன்னிலை சொற்கள் in between the verb and the gerund அது வந்து எதுக்கு நடுவுல வரக்கூடாதுன்னா வினைச்சொல்லுக்கும் தொழிற்பெயருக்கும் நடுவுல வரக்கூடாது அது இந்த verb இந்த வினைச்சொல் என்னன்னா என்ஜாய் ஹெல்ப் ஸ்டாப் ரிமெம்பர் அவாய்ட் இதெல்லாம் இந்த வினைச்சொல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா we enjoy watching english movie இது வந்து வினைச்சொல் இது gerund இது ரெண்டுக்கு நடுவுல தொழிற்பெயர் வரக்கூடாது preposition முன்னிலை சொற்கள் வரக்கூடாது குட் அடுத்தது எஸ் மிஸ் பத்மாவதி நீங்க 20 ல A செக்ஷன் சொல்லுங்க B செக்ஷன் நீங்க சொல்லுங்க மிஸ் காயத்ரி நிபந்தனை 20 பார்த்தீங்கன்னா the relative pronouns like which that and who அது வந்து நம்ம எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ who வந்து ஒரு பர்சனை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா who யூஸ் பண்ணோம் ஒரு பர்சனோட குவாலிட்டியோ இல்லை ஏதோ ஒரு குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா அவங்களோட குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லணும்னா that யூஸ் பண்ணோம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா she is the girl
who speaks French. இப்போ இதில் கேர்ளை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நம்ம who யூஸ் பண்ணுறோம். ஷீ இஸ் த டைப் ஆஃப் த ஆக்ட்ரஸ் தட் ஆக்ட்ஸ் போல்ட்லி. டைப் அந்த ஆக்டரோட எப்படி நடிப்பாங்க, நான் அதை டைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால தட் யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ் காயத்ரி, நீங்கள் வந்து அந்த பி செக்ஷன் சொல்லிடுங்க. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கும் அடுத்து தட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஹூ விச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் இஸ் த பெஸ்ட் மூவி தட் ஐ வாட்ச். தட்டு பெஸ்ட்டு மூவிங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ், பெஸ்ட்டுங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ், அதுக்கும் அடுத்து வந்து தட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஹூ வராது. ஹீ இஸ் த டாலஸ்ட் மேன் தட் ஐ ஹாவ் சீன். டாலஸ்ட்டுங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ், அதுக்கப்புறம் தட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். குட் குட் குட். குணசுந்தரி, நீங்கள் வந்து சி செக்ஷன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு வாக்கியத்தில் எனி, நன், நத்திங், ஆல், ஒன்லி இது போன்ற வார்த்தைகள் வரும்போது தட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஹூ மற்றும் விச்சை பயன்படுத்தக்கூடாது. உதாரணம், டைட்டானிக் இஸ் த ஒன்லி இங்கிலீஷ் மூவி தட் ஐ ஹாவ் சீன். இதில் ஒன்லி வந்திருக்கு, அதனால் நம்ம தட்டை பயன்படுத்துகிறோம். யூ ஹாவ் ஸ்பெண்ட் ஆல் த மணி தட் ஐ கேவ் யூ. இதில் ஆல் வந்திருக்கு, அதனால் நம்ம தட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஹூ ஆர் விச்சை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அடுத்து பிருத்திவி, நீங்கள் வந்து டிஏ சொல்லுங்கள். ஒரு வாக்கியத்தில் பொருள் அதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல பக்கத்தில் வந்து சொல்லுங்கள். ஒரு வாக்கியத்தில் பொருள், மிருகம், பிளேசஸை பற்றி குறிப்பிடணுன்னா அந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவில் நம்ம விச் யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் அ லேப்டாப் விச் மை ஃபாதர் கேவ். இதுதான் என் மடிக்கணினி என் அப்பா கொடுத்தது. ஐ லைக் சென்னை விச் இஸ் காம் அண்ட் குவைட். சென்னை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது எதனால் என்றால் காமாகவும் குவைட்டாகவும். இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஒன்று நேம் ஆஃப் த பர்சனோ இன்னொன்று வந்து த நேம் ஆஃப் த திங்கோ வந்துச்சுன்னா தட் யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த கமல் அண்ட் இஸ் மூவி தசாவதாரம் தட் ரிலீஸ் எஸ்டர்டே வாஸ் எ கிரேட் சக்ஸஸ். கமல் வந்து நேம் ஆஃப் த பர்சன், மூவி தசாவதாரம் வந்து நேம் ஆஃப் த திங், அதனால நம்ம தட் தான் யூஸ் பண்ணோம். யூவும் விச்சும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Are you clear about it? ஓகே, நீங்கள் சொல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன், சொல்கிறீங்களா? He is the best actress அல்லது he is the best actor who I have seen or that I have seen. Are you sure? Why? Okay, I am just saying it is a pen that I like very much. Why? Which? Why not that? Name of a object. Okay, now Obama and his flight which came to India, that came to India. Obama and his flight which came to India, that came to India. Are you sure that?